Gin kendie koro higini pradek nyaka ne Jaramogi Odinga ong'iel orengo. En rapar mane mabende otimo odiechieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu Ofafa Memorial Home kanyakla kod romo mamoko mabende otim mano e nyasi machalo koda mano. In kaka japiny ipare nade? Jomoko luonge kaka wuon demokrasia mano ma pacho kendie. En sigana mabende waluone odiechieng' ma kawuono kanyakla kod moko mabende oting'o weche mag pioula, weche mag arita kanyakla kod dongruok kuonde duto pacho kendie. Machiegni weche manyien mag ang'ichwelo ma wamiyo pek gin magi. Nyasi mar hingo higini pradek nyaka ne Jaramogi Odinga ng'iel orengo no bagi kaunti ma Kisumu. Hili jambo ambalo limetokea usiku wa leo kwangu mimi limesababishwa na ukosefu wa stima, kwa sababu ile stima ilikosekana, ikabidi hao ambao wametuacha wakatumia ile kando. Huyo kod leto kwa kogweng' ma umoja tu mantiere kaunti ma Nakuru tok mach nego miyo moro kod nyare kogwen ma kawuono. Jana anaanza kujitafutia, so katika hiyo harakati akaingia huu mto, nasikia yeye anafuganga huko. So hiyo siku nafikiria machi ilikuwa mingi, akaingia huo mto akaenda hivyo. Oula oywero kendo nego ng'ata chiele kaunti ma Narok ka koth pod medo rocho ngima oganda pacho ka. Gin weche manyien mag ang'ichwelo ngeso ni mano matarik 20 dwe mar achiel higa 2020 kod ang'wen machiegni nyinga jaelieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Weche gi bende yudo kokalo mbui magwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Inyalo cholonwa ote magi ibende kaka iparo Jaramogi Odinga kokalo lai marwa mar ote machuok ma en 236000. Skun sekondar ma St Mary ACK na Mabusi maidore bumola e od bura ma Budalangi olor tok pi donje klese kendo ketho somo ne maloyo jopuonjre 100. E gwenge ma Narok bende ng'ata chielo wito ngimane tok pi oula ywere. E sama koth mapek medo chwe e kor gwenge ma pachoka okelo midhiero maka kod kacha ne jopiny. Koth masani chwe ochako chiero oula mapek mayande noseduono kuom kinde moko e kar chung od bura ma Budalangi. Kuanzia 2020 hii backflow imetusumbua, tukahama hapa tukaenda Bubango. Tumerudi kwa maboma majirani, bado maji inaendelea tu. En gima koro rocho chendo mapile pile magoganda modak e gwengegi kanyaka somo bende koro orochre e skunde moko. Hapa watoto wanapitia kwa shida kubwa, kwa sababu mnaona mtoto, sheria za afya inasema kwamba mtoto avae viatu, lakini sasa akifika hapa mtoto mchanga hawezi kupita. Wazazi wanawapitisha watoto kuwabeba na wengine wanaanguka kwa maji, wengine vitabu vyao vinaanguka kwa maji mnaloa. E juma moya we skunde kendo jopuonjre donjo e klas 9. Jopuonjre ma St Mary's ACK na Mabusi to ok nyal chope skul. Ma e kaka skunde ni chal. Pi chiegni mana ume. Ma e koro omono jopuonjre chopo mondo gisom ka klese gi bende pi opong'o. En pi mawuok e nam Lolwe kaluwore koda koth mapek mosebedo ka chwe kendo miyo koro nam ng'ok. Japuonj maduong' mar skundno Eliud Musahi owacho ni chendo mag somo ne jopuonjre maromo 102 olimbo ni mar pok ginyalo dok e skul nyaka ne skunde yao ne tamo kuongo higani. Wanafunzi wengi ambao wamejiunga na shule yetu kwa sababu ilikuwa registered baada ya kusumbuliwa na mafuriko mwaka uliopita, lakini kwa sababu watu walirejea katika vijiji vya hapa tumepata wanafunzi 102. Lakini hivi sasa kuna maji bado kwa compound. Shirika la serikali ambalo linasaidia kutengeneza barabara, kutumwagia maram kwa njia na pengine kwa compound, na tunaomba serikali kuu iweze kushughulikia tatizo hili la maji. Omedo ni oginyal ya skunduno nyaka pino dog chien ka jopuonjre gi sani biro somo e skun primar ma Musoma ACK. Saa hizi wanafunzi wako nyumbani wote, ingawaje tumeomba darasa kwa primary school pale tuanze kufundisha Jumatatu. Department ya barabara ihakikishe lazima watoto wafike shule. Na ndio sisi through kera reallocate pesa ile tulikuwa ifanye kwingine, tukakata mara mbili tukasema lazima hapa pia ifanywe ili watoto wa access shule. Bura ma Budalangi Rafael Wanjala nolimo skunde go ko wacho ni gimanyo kama chielo ma jopuonjre go nyalo some.
oseyo boda mar pi kuom koso loso ohinga mar pi oula mabende gengo pi nam muomo nyake gwenge. Wasiwasi yangu ni kwamba watu wa National Water Harvesting and Storage ndio wanatukosea, kwa sababu imekuwa kwa programu yao for the last 5-7 years ya kwamba wata extend dike kutoka hapa mpaka Mabinju ili backflow from the lake isiwe interfere na homes, sababu very many homes you can see are underwater. E kaunti Manarok ng'ata chiel owito ngimane tok pi aora tere kotemo ng'ade kodhi e ode. Kawaida tu vijana wana hustle kujitafutia. So katika hiyo harakati akaingia huu mto, nasikia yeye anafuganga huko. So hiyo siku nafikiria machi ilikuwa mingi. Akaingia huo mto akaenda hivyo. Chenro mar manyo ringre Eno Kipkoech ma jahigni 22 medore kotelne kod Red Cross kod jogweng' mamoko. Mto ambaye imezingirwa upande zote mbili na miti na momonyoko ya udongo pia imeweza kuipepa mchanga. Sasa iko very stiff. Hapa hatuna madaraja juu mto inakuwa inafurika, na ikifurika tunakosanga wasaidizi. Isiolo kwayo jatend migao mar arita Profesa Kithure Kindiki mondo dhi nyime koda chenro mar chako apedha mar manyo jamni kod bunde manokwal kod jonjore e gwengego. Jodongo go wacho ni mano e yo kende matiko kuo mar jamni mabendo goyo tachi kaunti no. Mendi biro jumbe ariyo kende bang' Kindiki lando ni apedha matiko jonjore kod jokuoge mag jamni madhi nyime hoho mar okak ibiro chwal nyake kaunti ma Isiolo, Meru kod Samburu. Moko kuom josiasa mawuok e gwenge mago jiwo Kindiki mondo chung chenro makamano kaka yo mar Isiolo moromo. Kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Hii imetokana na ugaidi ya watu kuiba, kuchukua mifugo ya wengine kutoka kwa jamii fulani. Sisi kama jamii ya waathirika tumekuja hapa mbele kueleza serikali ya kwamba tusiumizwe serikali ikiwepo. Licha ya sisi kutaka serikali, sisi tunaumia chini ya serikali yetu. Mheshimiwa Kindiki juzi alikuja akatangaza operation. Wakati sisi tulisikia operation, tukapiga holela. Sisi nasema asante Mungu, umetupatia nafasi mzuri, sasa mifugo yetu tarudi, watu hata uawa tena. Hiyo operation leo imesimama, kwa sababu imesimama sisi hatujui. Mimi ningeomba serikali yetu tukufu aache mambo ya kusikiza wanasiasa, wajaribu kufanya operation na kuregesha mali ya wananchi ya Isiolo. Iko wakati tulikuwa tumepewa bunduki na tulinyang'anywa. Bunduki tulinyang'anywa, wale watu wanaiba sisi wako nyang'anywa bunduki na ambaye ndio wako na bunduki haramu. Kindiki ni Mmeru. Ng'ombe ile inaibiwa zaidi ni ya Wameru, alafu ya Borona, alafu ya Wasomali. Na hile ng'ombe wakati inaibiwa Meru na inawekwa Meru. Na uliza sheria ijui wa Meru na Wasomali na Waborona. To esigana wa makawuono eni eseche manyuola mar jokodinga obago nyasi mar hingo higni 30 mar apar wuodgi mar tipo Jaramogi Oginga Odinga. Moko kuom jo-Kenya ahinya to mawuok Luo kod aluorane bende owuok oko mar paro Jaramogi kod kit chia mopogore manoweyo e dier oganda kaka siasa mane goyo pachoka mane kedo ne loch mar jo-Kenya kod chako duond bura mariwo wi oganda mane ong'ere kaka Kenya People's Union kata KPU mano e higa 1966. Ripota marwa Miliseta Dhiambo notoa kod moko kuom jotelo kod osiepe Jaramogi Oginga Odinga kendo miyo sigana ne mar rapar mare. E kardak makano e sub county Manyando, Waramogi ker Luo mar 9 Odongi Randa e dalane. Odongi Randa masani jahigni 87 ne jarit kata personal bodyguard mar Jaramogi Oginga Odinga, tich mane ochako ka jahigni 30 nyaka odiochieng' mane magoro olal kod Jaramogi. Ranyisi mar lony mare kod Jaramogi nenore e pichni mauliere e kor ode mane gigoyo kanyakla kinde mane pod en rawera.
Eseche magavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o paro Jaramogi kaka jasiasa marang'ula ma siasa mare ne en mar kelo lokruok makelo dongruok kama e kaka ker Odungi Randa paro Jaramogi Oginga moyangonwa ni ne oromo godo kane pod en nyathi makidoro e higa mar 1958. Jaramogi noyawo wenge jo Kenya mokwongo kachako joluo wetewa noyawo wenge joluo ni Mau ok ne gima rach. Siasa ma kawuono mar miyo piny loch gohuru gin joma ne ni mbele piny jo Kenya mane oloso buche mag siasa kichako gi KANU kidhi e KPU. Omiyo Jaramogi ne en ng'at moro mane ne geno ahinya kuom piny Kenya to gi jo Kenya duto. Kendo en ng'at mane dwaro ahinya riwruok jo Kenya mondo piny odhi nyime. To gi siasa mar adier, gi siasa mar dongruok, gi siasa maonge achai. Higa mar 58 ema nang'orome gi Jaramogi. Aromo gi Jaramogi ka an ja skul, kasomo e piny Game kocha. Koro kane wadak kuno, ne wa osiptal iluongo ni Malanga dispensary. Ema wabiro kwachopo kod yaga. Ema ne waromo gi Jaramogi kagoyo erokamano ne wafuasi mage manogone kura higa 57 no. Ogone gi erokamano kuom yiere manodhi gi lijiko mokwongo. Ema warome kode. To kwa biro wachung' kama to wachung' bute to gwela to penja ni somo kanye tanyise kama skul masome nasome liraka. To pia ni nyathi kata ko nyathi ahero mino wuoro kinde no ahero kaeri gi gemme boro kichopo ne kyot kech mitoki ne onge. Kuro kano neno kama to kona niya ni kare kolor sikul to mondo abi alime abi adwaro ofise kama nitie omiya kama abi adwaro mina abiro mina yode. From there on usipwa no bedo gi Jaramogi nyaka nyot tho. Ewi mano ker Odungi lero ni Jaramogi ne okedo mokelo somo marom e kind yawuoyi gi nyiri. Gino mane omiyo mosenindo Mama Grace Onyango noyudo thuolo mar somo kendo bedo miyo marahuma pacho ka. Jaramogi ne japur maduong'. Jaramogi nohero gimiluongo ni somo nyithindo mondo somo. Kendo Jaramogi sama nodongo at that time ji ne okotero nyithindo manyiri sikul nyaka nyako ok yatero sikul. To Jaramogi ne en kereji mondo nyathi en nyathi. Nyako gi wuoyi onge pogruok e kindgi mondo puonji gi duto nikech gi duto gibiro bedo joma konyo ji. For example, paro Jaramogi kod nyasi higa ka higa ok ne oromo, omiyo moko kuom jotelo kaka gavana Nyong'o ne oneno ni ber mondo chak Jaramogi osiptal kod kata mana apeini mondo humbe kik duon e dier oganda. Nying Jaramogi no koro klagi e wiji iwinjo kata neno kata kidhi Amerika ni Washington Avenue nyathi monyuol kata higni 100 ka Washington no selali e piny ni to Washington en ng'a kore kinyise matiene ni chako gik moko kamago konyo historia mar piny en gima duong' ahinya nyaka ipar. Nyathi monyuol kata higa mar 2600 biro penjo tinyise ni magi manotimre. Gavana Nyong'o medo ni Jaramogi nomedo landore kinde mane osiptal maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral ma jomoko to pod luongo gi nying mar Russia ne oyaw e higa mar 1969 odiochieng' ma bende tulo maduong' nomuoch kane jatend piny mokwongo Mzee Jomo Kenyatta ne obiro Kisumu mar sidho ayanga kar yudo thiethno, gino mane okelo hinyruok mar oganda mathoth kod lal mar ngima. Hata kane biro Kisumu notimo kuna ber ahinya. Osfal miluongo ni Russia kindego. Ne osfal manochaki ka Jabori ne gin gi uhusiano maber ahinya gi jo-Russia. To kindego bo nochiegni Kenyatta ka vice president. Mugino ber maber. Koro Kenyatta kane biro ni yawe, gima dwa Kenyatta timo kata Jaramogi ne KPU kamano. To go sim Jaramogi. Nodwa biro yawo gini ne wachako kendwa. Waruru tenge pogruok wa siasa mondo wayaw gini. Ten kanu bira Jaramogi nodhi kuro to gichako wacho siasa. Jaramogi nowacho gima biro timo ni jogi mene go koko gi. Jogi go koko nikech kayogi. Iwinjo. Kech kayogi. Wan tinde jwang'o wan jo KPU. Jogi okricho, jogi wane go koko nikech kayogi. Kimiyo gik moko magina maber mag champo. To giogi kodi gi wach.
tema ne njoroge mungaye giyo wang ni kara jogi yanyo Kenyatta magi go jera dani marach kabisa madano ne otho mang'eny ok nonego timre kamano. Piny Kenya ji mang'eny ne giyo wang ahinya kuom tulo no emomiyo bang' mano jogi nomake motere detention ke tulo no ok noketho nying Kenyatta mane tulo noketho. Kata obedo ni chakruok mar osiptal ma Jaramogi ne ochak kod lwasi mar rumbi mag lit kod kuyo, jatelo maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga, Laktar George Rae, yango kaka osiptalno osechung' motegno kendo go okang' e chwalo thieth e yo mowinjore kendo chopo lek Jaramogi kaka achiel kuom yore mag parego kendo medo lando umbe. Kinde mane ogore ni piny, nowacho ni ogore mondo ji obed gi somo, to ji obed gi ngima maler, to be ji obed ogwe ginene, ogwe dhier odhi mabor. Koro gima timore ni nyaka ne gere ose develop ahinya to carry the legacy mwadhigo nyime. Wamed tiyo matek, wami jotuo mor, wami gi ngima kaka Jaramogi ne dwaro. Watim matek mondo osiptal ogerre mondo obed maduong' moloyo. E nyasi mar apar mar higni 30 mar dhialo chia ma Jaramogi Oginga Odinga oweyo dier oganda ma pacho ka. Oweyo ka jomoko pare kaka jalno manoloko kit siasa ma pacho ka mondo obed mar kedo ne ratich oganda, ka jomoko to pare kaka jalno mane omiyo pek weche somo kendo kelo somo marom e dier yawuoyi kod nyiri. Emomiyo kata gigo machalo kaka paya ma Oginga Odinga ne ochak Jaramogi mondo omi owe ka chia mare pod dhi nyime e dier oganda ma kawuono kod oganda ma kiny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom report machalo koda mano. Nyasino mabende otimore Ofafa bende obomiyowa gigo ma otwakie. Jotelo mantiere kaunti ma Kilifi okwedo nek mar nyithindo manyiri kod mine masani omedore e pacho ka. Kotelnegi kod jalup gavana ma Kilifi Flora Chibule, jotelo go dwaro mondo oket kendo rid chike mabiro kedo kod jogo miyudo koda ketho mag lwenje mag kit chwech duto nyaka mago mitimo e yor mbui. Nyithindo manyiri bende ojiw mondo omany omenda e yore makare kendo kik her gik mabiro mayot ma samoro itiyo godo kod jonjore e negogi. Chibule kwayo ute koyugi mondo nene giluwo chike manyien mag yango jogo mantiere kata manendo e utegi, mano kaluwore kod dwaro mar sirikal. Mambo kama hii jamani, ushetani pia jamani tuuzungumzie. Tuwazungumzia mambo ya Illuminati. Jamani, kama wewe uko katika cults kama hizi tuzikondem zote. Na tuzungumzie mambo ya mental health jamani. Watu hawa wanaotekeleza maovu kama haya, aidha wako katika cults ama wao wenyewe ni mashetani ama agents wa shetani. Jamani, tuangalie watoto wetu kwa karibu. Be a brother's a sister keeper. And when we do that, we are going to make a safe haven katika maeneo yale ambayo tunayoishi. Alafu makanisa, misikiti mko wapi? Tuwaelezee hawa wasichana wetu, vijana wetu jamani. Cha bure chaumiza. Leo hii wewe lazima ujukumike. You have to be, wewe kama msichana usitake vya bure. Wewe pigania haki yako, fanya kazi, wataka kitu cha kizuri ambacho unakitaka kifanyie kazi wewe mwenyewe, jitole jasho wewe mwenyewe. How we are going to end this is by helping our sisters, brothers, girls, boys, women, elderly to raise their voices because some of them cannot express themselves. Kuyo kodli tokwa ko gweng ma umoja tu mantiere sub county Mamolo county Manakuru tok miyo moro majaigni 24 kod nyare majaigni 8 yud kotho e odgi to kodgi makomacho kinyi ma piny orugodo kawuono. Beatrice Wairimo kod nyare Angel Wairimo ne nindo e seche mane odgi wachore ni omako mach. Kaluwore gi James Masharia mowito nyare kod nyakware ne giloso tok chiemb odhiambo, tok mano gidonja nindo kaluwore ni stima no lal. Anyuola no chich ni msuma ma nyargi nomoke e ode mar nindo emane nyalo kelo majno manomuoch ka saa 8:30 otieno. Jodak ywago lal stima makinde ka kinde alwora ma Kasino ka obila Mamolo kotele koda OCS no limo kar masirano kendo tero ringre e kar kano ringre Mamolo Sub County Hospital. Hili jambo ambalo limetokea usiku wa leo kwangu mimi limesababishwa na ukosefu wa stima, kwa sababu ile stima ilikosekana, ikabidi hao ambao wametuacha
wakatumia ile kando, na kwa sababu ya hiyo shida, ile kando ilipoisha ikaweza kuchoma nyumba mzima, na ni hasara kubwa sana kupoteza watu wawili, mama na mtoto wake, kwa sababu ya kosa stima. Hili ni jambo ambalo tungependa wachukue very serious kupitia serikali kuu na serikali ya county na hata MP wetu Kuria Kimani na MCA ambayo ni wa area hii. Tunaomba kabla hii maneno iendelee tena, waweze kutushughulikia, tuwe na transformer yetu, tupate equitable share kila mtu vile ambavyo inastahili. Gena kanyoiro dakika prario mabendo sekalo kendi toksa achiel mar otieno wechegi mago mag ang'ichwelero kamana inya jamta mano woda wasi boda iwacho ni neno live ka intiere wasi okute Oginga Odinga ne enjal malich miwuoro Abdalla mar Katito en adier ni Jaramogi no kedo ne oganda Luo iwacho ni tim ng'ato luwe mana kamano ero kabende iwacho ni Ramogi TV yegi weche manyien ber kendo ler kabisa mano Morris Ward Gwambo ka wuok holo. Ibendi nyisa kendi ni Jael, it's high time TSC mondo transfer the localized teachers gibede e home counties ge. Iwacho ni wahinyore kuma wantiere e diaspora mano Karen. Iwacho ni bedo the localized kata no oteri mondo iti e gwenge makoria. Junior Odira ka wuok kudho Ramogi TV lera mokalo. Mago bende podwa medo mana iko ni mamoko e weche gi mag ang'ichwelo. To sani wadhi mana e yweyo machuok waduogo. Nimeguess airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Fancy. Karibu. Shosho. Chiko! Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh! Shosho! Airtel Money makes your life kidogo better. Fuenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' mane okwongo kama ni luongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora okdhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo kurgo jonam grech en duoko rech maniseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo jokuny mula e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho konygi yudo chiro makare mar mula ka giwacho ni sani giketo mana geno gi kuom jo Black kane giloso koda jofwambo oganda go ywak ni gisetimo ohala mar mula kuom thuolo malach kata kamano kunyo mula poko konyo ngimagi kaka jafwambo marwa Juma Lero johala go koro kwayo sirkal mondo omigi lesen manyalo biro yienegi dhi e chiro achiel kachiel kendo uso mwandugo ma onge achije madiere mabende chiemo e wigi. Kaunti ma Migori achiel kuom kaunti e piny Kenya ma ikunye mula mabende ni mwandu manengone ni malo. Lipot mawuok kuom piny owacho yango ni kaunti ni nitie kod mula mathoth. E kaunti ma Migori mula kod ong'ere kod nying mar mali. Mula ni ma ikunye gwenge mathoth e kaunti ma Migori osebedo yor nweng'o ne oganda mathoth. Sub counties apar ibiro ka mining timore. Joma mining kondeko oingo joma county ondeko madhi mana didide. Jakoma jokuny mula matinde e kaunti ma Migori Kevas Ojuka wacho ne juma ka juma mula ma ikunye kaunti ma Migori nyalo romo kilogram 8 manengone oingo milion 56. Penjo maduong' en ni mula ni bende osekelo lokruok maduong' e kit ngima joma kunye to bende giyudo nweng'o kaluwore kod luchgi. Watiyo matek to kumotere imiwa bei machien. Waneno benefit ne to kakunjo wanene nikech bei mar gold sani ber.
but ka price mo use go ka wause gi bei matin nikech nitie middleman makawe to tere kocha to use bei mamalo. Mula manya tike ka sani konyo jomoko ma konyo joma tindo tindo maka. Ma omiyo sirkal osetimo research margi matek kabisa kata nyocha wuok madhi aneno nyaka permanent secretary mar mining moko na maler ni giseloso gimoro amora ma gidwa konyogo small miners. Nyaka sani onge chiro malong'o mar uso mula kendo jokony mula oketo mana genogi kuom jo-black ma giwacho ni nyiewo mula e omenda mar $7,000 kuom gram ka gram. To king'iyo kind ka gi Migori ok en kama bor. Koro ka ibiro ka samoro ikawo miligram achiel siling 7,000. Kidhi Migori tiro ka siling 10,000. Bei mauso kawuono kiny ok wayudi. To kwa penjo ni ere kaka gini ridore. Ane mane kaka chiro gole. Kata bed ni jo-black ema nenore ni bedo kod yuto maduong' ma olo jokuny mula. Jokuny mula giwacho ni nyaka giti mana kod jo-black gi. Nyaka wabed kodgi machiegni nikech mondo idhi e bugo. Kapok idhi e bugo samoro in gi shida. Idhi kuome omiyi pesa. Kosemiyi pesa, pesa ni iloyo go shida nini. Orito ni chieng' midhi e bugo chak igolo lo mirego miluoko mali. Tidhi miye to ng'ado. Mano no miyi kapok idhi tich. Sama koro idhi tich, idhi chiemo. Ing'iewo gunia. Ipako ponj. Mago te pod mana pesa. Ochako medi pesa. Yes, oyudo mang'eny to nyaka ang' imiya mondo embo dhi oyud mang'eny nikech mane omiyo embo risk okawo pesa ne otimore nade omiyi. Riwruok mar jokuny mula matindo e kaunti ma Migori wacho ni gidhi nyime kod manyo bok mabiro konyogi mondo giyud chiro oko mar Migori. Ber sirikal nyobedo ka wuoyo weche mag formo cooperatives and cooperatives. Ma nyo wasetimo manyo waseformo cooperative warito sane mondo koro miwa license. Koro instead mar joka biro kwa ka wasero license ya to koro wang'iewe gi ka waso koro wang'manyo chiro wan wuoyo. Kinde limbe mare e kaunti ma Migori jumbe machuok mokalo jatend migawo mar mwandu mantie bwo lo Salim Vuria ne owane piny owacho chano gero kambi mar dhi luoko mula ma bende dhi chiwo chiro ne jokuny mula. Juma, Ramogi TV, Migori. E kinde ni mamoko kuom skunde ma pacho kae pod nigi klese mag chuodho, choche maricho kod lwasi marach mar somo. Skunde e kar chung' od bura ma Kiharu kaunti ma Murang'a osebedo ka rieny e bwo chenro motisi ni masomo bora. Ma en chenro manochaki kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro ma wachore ni nosekelo lokruok e skunde duto mag primary kod sekondar maromo 112. Penjo mathoth osewuok e wi kama chenro no yudo sir mar omenda mar CDF ma bende Kiharu gole pesa makore lach makamano mar keto e tim gik machalo koda mago. Dibed ni ng'ato tiyo kod chenro ni e keto Ndindi Nyoro e oparo mamalo mar siasa mano motelo ne yiero mar 2027. Chris Owino kolono matut. Achiel kuom olemo mamit mag katiba mar 2010 en omenda mar dongruok mar kuonde chung' od bura NGCDF. E ute chung' od bura 290 ma pacho kae, omenda mar NGCDF osekelo lokruok mathoth to moloyo e sekta mar somo kama omenda makamano osemiyo skunde sura malombo wang'. Kata kamano, e bwo thuolo mar dweche 2 mokalo, kar chung' od bura ma Kiharu e kaunti ma Murang'a osebet e nyong'ong' kaluwore gi chenro mar siro weche mag somo e gwengego e bwo chenro mar masomo bora program. E bwo chenro mar masomo bora program, skunde duto 112 mag piny owacho mag primar kaachiel kod sekondar wachore ni osebedo ka igero kendo imiyo sura malombo wang'. Kata obedo ne kwayudo thuolo mar limo skunde duto 112, moko kuom mago mane wachwayo wang'wa oger maber ka dier ot mag klese duto omuonie tiles, alwora mag skunde opedhie kabros mar tieko buru kod chuodho. Ramogi TV obilo wach kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro mar yudo ler malong'o e wi chenro makamano, ahinya to kama omenda makamano wuokie. Yes, mheshimiwa. Yes. Ignati. Ali maber. Kazi koje? Kazi iko sawa? Machiegni. Erokamano. Magi timore e kinde ma siasa mag dhiro Ndindi Nyoro mondo obi obed jalup jatend piny William Ruto e yiero mar 2027 bende osebedo ka dhi nyime e yora piny e gwenge mag Masawa. Jumbe 2 mokalo maloyo jood bura 15 motenore kod piny owacho ne otimo limbe e kar chung' od bura ma Kiharu mar somo rieko e wi chenro mar masomo bora. Bang' somo rieko,
Jo od burago ne owuok ayanga kendo sidho Ndindi Nyoro kaka jal monego bed jalup jatend piny William Ruto e yiero mabiro. Makelo penjo ni en ang'o momiyo Ndindi Nyoro ne ochako chenro mar masomo bora. It would be very difficult for me to be sitting where I am seated were it not for education. And not because there was money, but because there was will. And because now we have been privileged to serve as leaders, we are trying to do our best so that wale ambao wanakuwa kama sisi, they may not have to go through the kind of challenges we went through. And that is the basis of Kiharu Masomo Bora. CDF, in Kiharu, we get more or less like every other constituency. And I must say also the majority of the MPs are doing quite a good, commendable job. Kosedi bed ni ng'ato tiyo kode kokalo e chenro ne e chwalo agenda mar siasa e gwenge mag Masawa motelo ne yiero maduong' mabiro. Please be one of those people and give me something. You know, I also read on social media sometime, but you know what I've seen as a leader? Always focus on the impact. The impact. What do I mean by impact? You know the English, the language we are talking, the one we are using now. You went to a primary school. One of the teachers taught you how to say hi, hello, and talk in the language we are using now. The impact she left or he left is enduring up to date. You may have polished up along the way, but it's the same. When he told you this is called a chair, it has not changed. That was an impact. I focus on the same as a leader. To be honest with you, I don't focus on the activity. I focus on, after this, what kind of impact is there now, tomorrow, the other day. So when you focus on impact, you may not be distracted so much. Penjo mathoth bende luorore ewi kaka omenda mar dongruok mar NGCDF nyalo timo gik madongo makamago. Ere adiera ewi wachni. You know, Chris, CDF is a lot of money. All that we do, I've told you in our first term, we tiled all our public primary schools, and there are many, 112. How are we able to do that? In that regard, we started something called labor-based. In Kiharu, in terms of NGCDF, we read it the way it should be. CDF is community development. It's yes, constituency development fund, but it targets community projects. So in terms of community projects, we don't just give a muradi or a project. Even the way of actuating that project, we let it be the business of the locals. So we trained the foodies, 150 of them, in terms of fixing tiles, because that is the only skill we were a bit deficient. And another 150 foodies on professional painting. All the other things that we do, we engage the local people. So we are able to do more with less, because there is no contractor making profit out of our NGCDF. All the money goes to the project. Ponono ni en adiera ni omenda mar NGCDF nyalo timo gik manenore e kar chung' od bura ma Kiharu. En ang'o momiyo skunde e kuonde chung' od bura mamoko e pacho kae to pod nitiere kod klese mag lowo. Kabro, we are now piloting. We have started with only 10 schools, which are fully done. Again, labor-based. Once we buy the Kabro, all the other work is done by the locals. Kabro, where do we get this money from? Some is direct allocation through NGCDF. Others is where, let's say we are doing a project within the school, we make savings. We plow back within the same institution. And we are very, you know, the way we manage our resources, we track every shilling so that we are able to do much more with much less money. Kaluwore gi Ndindi Nyoro, yo maber mar nyayo weche mag somo en keto lwasi maber ne jopuonjre e skunde gi. Sometime I was lucky to go to London. And another time, I think last year, I went to Cape Town in South Africa. As I was walking, I saw a very beautiful institution. And upon going closer, I realized it was a municipal school in Cape Town.
I went closer and nikaona kabisa hii ni shule. I was surprised that a normal municipal school there was looking much better than a higher institution here. So I took photos and I called my staff here in this office. And I told them the kind of quality of work we are doing in Kiharu, the benchmark must be that kind of an institution. Kopogore kod gero skunde, chenro mar masomo bora program bende miyo jopuonjre duto mag skunde primary kod secondary mag piny owacho chiemo kaachiel kod chulo negi bath school fees. Parents in most of the day schools across Kenya, they pay 4,000, 5,000, some even higher per term. In Kiharu, you only pay 1,000 shillings every term. The rest of the burden we take over through Kiharu NGCDF. And in that money, we actually take care of all. Every person in our day school benefits from that. And we actually say, even if you come from another constituency and study in any of our day schools, hatukuulizi mzazi anapiga kura wapi. Kwa sababu, ile kitu mwanafunzi anataka ni masomo. Now, in that, after paying that 1,000, what we are taking care of is that the student takes porridge in school during break time, na pia wanakula lunch. They take lunch in school. And we have been able to recalibrate the menu. You know, in our place, githeri is the staple food. So instead of taking githeri every day, they are taking githeri 3 days, and they are taking rice 3 days. And because we also want to make education exciting, we have said that the last Friday of the month in all our day schools, they'll be taking chapati for lunch. So, because as much as we are doing a lot in terms of infrastructure, we also want education to be exciting for the learners to choose to be more in school other than home. Sigana mar masomo bora program kar chung od bura ma Kiharu nyalo bedo mise motegno e bero skunde kod miyo sekta mar somo ndhadhu e gwenge duto ma pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703-254-254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Naitwa Jane Katiko Makau, natoka Machakos County. Okay, mimi ni mfanyikazi wa kanisa, nilikuwa kwa ofisi ya kanisa. Wakati nilipigiwa simu saa 3 na around na nusu hivi, ndio nikasema kumbe ni ukweli. Nilipiga nduru kwa ofisi. Kunaona January sasa imekuwa baraka tele. Kuna watoto wanasoma na pia kuna mama tulikuwa tunamwekea nyumba paa. Kwa hivyo naweza kumhakikishia mahali yako ajue sasa mvua haitampiga tena. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Enango manav, enango momiyo iniling. Mama, ngani oken manav? En Vikram Diwan. Oh, uwacho ni man CBI officer Vikram Diwan.
Machiegni pao tuke kuma tim mar Gor Mahia kawuono loyo Tusker FC gol 1-0 e lig mar KPL. Gol mar Gor nolo kod Austin Odhiambo e dakika mar 20. Mano nyiso ni Gor ema pod otelo e lig gi point 42 kiluwe kod City Stars mantiere kod points 33. E tugo machielo Bandari nodhiamodhi mar gonde 2 gi Kariobangi Sharks. Siku mashabiki wa Green Army Kogalo Sirka hapo anapuliza kipenga. Assalamu alaikum popote pale ulipo, amani ya Bwana iwe juu yako. Karibu sana 4-3-3 ndio sifa yake kiungo mkata umeme akizidi